So mgbe anyị bidoro this life tour, mgbe e bidoro ịlụ ụzọ, ama m anyị na-enwe views ọfụma, which the simple interpretation enwe ike inye bụ na a lot of people are interested, so much interested in knowing the progress of the road. So at the end of each live coverage, we usually record up to 3,000 views, 2,000 views, sometimes 10,000 views and the like. But now, as you can see, now we just have just 2 people online watching us live. The views is quite poor. What is it? Too poor. People are no longer interested in watching the whole thing. A lot of people have lost interest. That goes in the mother go in and I've not fully recovered. I'm still feeling pains. So what am I trying to say? So because people are no longer interested in the video, in watching the good morning sir, in watching the live tour, we decided to bring up changes, to do something different. I decided to make something different, at least to spice up the live tour. So because of that, I meet the engineer take over the supervision of the road. I bought a phone, erosion. I bought a phone. I went a live interview with him yesterday. That is in place of Imebe. In place of Imebe, this live tour. I went a live interview session with him. Ebe ya gwa anyị maka ụzọ a na-alụ, ka esi alụ ya, ka o si aga, the challenges so far, na effort emekili iji wee resolve the challenges and the likes. So but he declined. I gwara ya decline, no. So na oye eme adazie no news simba. Oye eme. So mgbe anyị na-ekwuzi osi anyị na abụọ na ihe nwa adịka anyị mkpa, I jee meet here the company that is only a messenger. I meet here the company grant ya than the company mezi ka ọ mara ma ọ bụ na ha assigned onye ya bịa kwuo on behalf of the company. So mana ọ dịgo ka ọ ya dị. So ngwa onwe m na nke bụ eziokwu bụ na enweghị m that strength kịta ije meet be company na ike ụdị ya ha dị ọ sị na ọ ya ha eme, anyị ewekwa nwayọ mebe etu anyị si eme. Ọ bụla ofu onye wọchị, no problem. Ọ bụrụ na onweghị onye wọchị enu, anyị emelụkwa na-aga. Ihe anyị ma bụ every month anyị abịa mee live tour, progress of ụzọ a na-alụla anyị. But the sad truth is the fact that that same engineer na-agwa m kịta m ga through the company once told me to come and record his work, and he will be glad to also be interviewed. Interview. The same engineer, we are coming back to this road because when we're Iozana Lueba,
we are coming back to this mana ọ ka elugodo n'ebe ụzọ jedebe. So the same engineer nwebụrụ mgbe ọ gwara m bịa ka m fụ ebe create the diversion ebe mmiri na-aga na nchọkwuo na mmemme nwee interview ka o kwuo okwu gbasara dị ụzọ ka o si aga. Ọ the same engineer kịtazi ka m mitikwazi. Jesus, onye dị ihe lele kekwan very longest time. Kemgbe na-anachi So sorry for the delayed reply. This is actually a friend I'm for a very long time. So I be more mgbe ọzọ my friend. Anya mere nji wee kwụsị kene ya. So the same engineer gwabụla anyị bịa si ebe alụ diversion ebe mmiri esi na-aga na anyị nwekwa ike imekwa ya interview bụkwazi onye anyị meet si na ịchọ ka anyị nwee a live interview with him to decline kwazie sibakwazie m jebe through the company. So nsị na ike m ji eje adịghị ya dịbakwa. So ama m na our live tour I made today bụ sọsọ akụkọ ka anyị nọ na-akọ mana onwe ihe o mee. There is no new thing to see n'ụzọ a na okay there is mana ọ na nke anyị na-aga there is no new something to see to show you. So ọ bụrụ sọ akụkọ ka anyị kọ anyị na-aga onwe ihe o mee. Unu n'anya the road is only getting worse. It's not getting any better. Ọ dịkwa ka akwamozu papa ọga m ka a na-eme nke ha na-edozi ụzọ. So unu so n'mfu onwe any changes unu for n'ụzọ? I don't think there is. Etu ọ dị Jesus. Etu ọ dị why any changes? Going well. Man, like I said, that doesn't mean engineers not chanketa. I want to draw attention to this building. I'm not so sure. But I believe anyway, nobody Malela Omega. So no much changes here. And at least ndị obodo a amalgo na ndị nnọkwa ọkwa ya ha amalgo na n'ụzọ a na-alụ ya alụ. Ị na-anya efu na onye ọbụla na-emove chazi fence ya n'ime due to na ha ma na ọdụ obere oge daalụ ọdụ obere oge na kolta ya gị onye ọbụla na-eshift fence ya ime.
So far, I don't think no one will any significant changes. None, aside the fact that the rainwater na wash off the surface of the road and causing erosion in some part of the road. That's only the changes I record so far. Man, like I said, that doesn't mean that the engineers didn't na blanket. Hana lolo. Hana create means channels millions see where naga. And create channels mmiri esi wee na-aga anya bụ ihe dobe ha busy all this while. I would have loved na ọ bụrụ na ọga ji aka ya bịa kọwalụ m ọ bịa kọwala anyị gwa anyị the challenges a na-pass ka ha si welu go the work so far and ụmụ ihe ndị ọzọ, but he declined. Maybe he was afraid that I want to discredit them na the live interview, but sincerely speaking, that was not my intention. We just wanted to hear from the company. I'm not trying to discredit them in any way or to show that they are incompetent or to downgrade them. No, that's not my intention. I am being sincere, 100% sincere. Just wanted to hear from them. I wanted the company to talk to us. Nothing more than that. I don't know why he's shying away from the interview, even though he gave a legit excuse. But I know there is more to that. Because I remember him telling me I can come and ask him one or two questions, do him some interview while recording the place they are creating water channels for. So why is he shying away from live interview now? But like I said, I'm not planning to discredit them for any reason. I just want them to talk to us. I want Ndada Zenu to hear from them, their challenges, the work so far, their encounters. That's it. How do you go ahead? So we are trying to show you people the second place they are creating a water channel. That's why we are taking this road. We showed you guys the first water channel they created, which passed through Uhuana Village Hall, Uhuana Kindred Hall, pardon me. So this second waterways and they create Sina Home Community High School others Weluga.
this is the second place Hana Lo all. Hey Jesus, machine Mayata Gamqueba. Then another machine. You see the waterways and the creeks like that side of the road. Jesus. Hey. Then another organic paper. This is what this road looks like. So I believe you can see the work. They are creating waterways over there. This is Community High School Ladders. This is the place. If you can see it. So this is it. Well done. Well done. This is the waterways. And it creates. To reduce the amount of water. Good morning, sir. Sir. This is to reduce the amount of water because at some point when they water reports. Well done, well done, sir. Ndị Nnobi water reports maka gota na alụ n'isi ebe n'isi na mmiri ha na-enweta dị excessively too much. Achọkwa adịrịkwa ha ọzọ. So si etinye na that gota a na-etinye na Enugu Adas. So and mgbe mmiri zoro unu fụkwala ajọ na ọkwa gasị na Enugu Adas. Damages occurs. I think those are part of the reasons mere ji na alụ these waterways. That is part of the reason now these waterways to reduce the current of the water, of the rainwater. So engineer gosikwu distance na kunu yaliche na ndị engineers nọ nkịtị. Ma anọchaghị nkịtị onwe ihe ha na-alụ. Ma nọọsụ na go I na-asị na ọ dịzị ka speed eji alụ ọlụ obenata mana ha speed kwa up na this one ha speed tụkwa up mana ọ dịgo ka ọ ya. So that's it. All Saints Anglican Church, All Saints Parish, Enugu Adas. So this is the work so far. Dallon, done. So I think back at the gutter bidon. So far I think we've done justice to the life tour of the road construction work for the month of October 2024. Actually this life tour would have been done yesterday, which was the last Sunday of the month of October, but due to my ill health I was unable to do that. And now that I regained some strength, I decided to do it today, being sit at home. Be as it may, we thank God for the gift of life. We thank God for the gift of life. I passed through a very ugly experience on Saturday night, but all glory be to God for the life, giving me another opportunity to enjoy life, and most especially to have a child, because that was my only regret when I was contemplating if I didn't see the light of the day,
how it will be. I was imagining how people will come around shouting, hey, so finally this guy is gone. And both the positive and negative comments that people stand to make. So to myself, I felt fulfilled that at least I made some impact. I left a legacy. So my only regret was that I never get a child. That's my only regret. So I thank God for the gift of life and the opportunity to hustle harder to have a child at least. Once again, I want to remember everybody, my friends most especially, that I'm not yet wealthy. I'm not yet wealthy. I've been getting messages, calls from friends, and some of those calls, at the end of those calls, I will still have to give something out of nothing that I have. I want to remind people I am not yet wealthy. Some of the things I do is just with the last card in my pocket. Abụ m onye ọlụ aka, ịghọta. So even if I don't have any penny, whenever I go to work, I get something to take care of myself. That's the difference between a businessman and a craftsman. A businessman relies on his goods and services and the money he makes to earn a living. But a craftsman depends on his skills to make a living. So that's just the difference. I can eat everything I have in my account and still hope that I'll regain something once I go for a walk. So please don't mistake me to be a rich man. I'm not wealthy. I am not rich. So biko na-emelụ m ebele. Ndị na-akpọ m na phone, ndị na-emeseji m na ihe siri ha ike na ha nwere n'idele nke a n'idie nke ọzọ. Biko na-eji m ego ọ bụghị onye nwe enu na-enye. Afọ m obele nwe ka m ji na-eme one na-eme. Then another one wee bụrụ m gbasara oga Ayọl interview. Unu ma na ụzọ a nwebụrụ mgbe o nwee problem ahụ nwegide nwecha ewezitekwazi another new engineer take over the supervision of this road. So onye ahụ ezite ya ha bụ a low profile person. Ama m na-eghọta. I don't know the perfect analogy to give. Let's say kita now na obodo kita onwe ihe bụ na eme ite ha ma ọ bụ nwee problem. Ezite onye ọzọ, anybody ahụ ezite ya bụrụ a high profile engineer. So nke agwabali okwu ka ọ gwa ya okwu ozijebe anyị company. I felt he's just shying away from the whole thing. I felt he's shying away from it. Reasons best known to him. Because such high profile person kwesịrị inwe okwu aka ya, even though what he said is not entirely wrong. Protocols. Abụchaghị ebe niile ka a na-etinye those protocols. As an engineer, ọ ma m ebe ọ ya ekwudobe mala ebe ọ ya ha ekwu. O nwere some things nwere ike njụọ ya. He will refer me back to the company and say that not the company enye the information. Mana ọ bụ maka ọrụ nke ọ na-alụ, I believe no nwere some things he can tell us without necessarily telling us to go through the company. Why is he a high profile engineer who was sent to continue the job in the first place? Since he said he will not be granting us the live interview session with him, I ejebaba mba. Mana ọkwa m the same person gwabu m na anyị bịa ka isi ebe ekreti waterways. Na nwekwa ike jụọ ya ajụjụ. Ọ gwa ya one or two things. How the same person kita na-send them back to the company. I don't know if something is fishy. I think he knows the reason why oji wee detu a why oji gwaba ya etu a. Ọ ya ka mmalụ. Maghị ekwubu unu n'okwu ka m luo ebe m ọga m n'Enugu adazi Chupez ka m mmalụ etu esi akwado akwamozu. Anyị akwa on Saturday. Ka m luo ọnụ makwa na akwamozu anyị na-eje on Saturday. It will not be like the regular burial unu na-eje. Ọ na-aga m na-ekwu.
Ogwemsin survivor. Now come man obu no create a platform. Committee of friends. Now you raise almost 100 and something million. Iji wee kwado akwamozu anyị nke bụ eziokwu nke mma ọsamamba na anaghị eme etu ha na ha na-efolo usoro Baịbụl si wee kwu eji akwa ozu na akwamozu abụghị an avenue where people come to make money or so na akwamozu bụ a time eji adọya onye a na etu Baịbụl si wee kwu ndị dị ndụ amarụkwa na anwụ anwụ so ọ dịghị ka ọ ya dị ngị nwa ka m na-akụziri ha a sị ka m kụziere ha n'ịnọ ọlụ mgbe ị nọ ọlụ afọli ya nụ mgbe ị nọ ọlụ ọnya ndị unu nwa ya alụzi nke aha mba n'eziokwu o mechigokwa emechi bụ ụzọ ahụ ana m ọ na-enye aka ọ shortcut ma ụzọ ka m bịa nso ka ikwuo ya ọfụma onwe ndị anụ ha ka ha nụ ama m na nna aga bụ ụzọ a bifo mana kịta ọ dị ka ọsọsọ ụkwụ otogokwa ọhịa dị egwu otogo ọhịa dị egwu ọ bụrụ na ịgwazie ha anụ nke ị na-anya n'ụzọ enene na ụzọ ọkwụ n'ụzọ anyị ka ọ bụ ụzọ a kịta na ebe esi ụzọ eje ka nkụ esi eje ụka esi eje mmemme niile a na-eje eje ebe ka o si wee tụchazie ọ dịzie ka ọ bụ zibe mmadụ ka ọ bụ biko ọ nke enye aka ka m emee ka ọ dị mma na ndị rụrụ ụzọ arụchaa n'ụzọ tie kọvet na anyị nwa ka ọ dịzere imezi ya ka ọ dị mma biko nke mmadụ ebe a kịta elekwa nke mmadụ efe na ha nọkwa ọrụ na-alụ ọrụ sogota ka ha na-alụ ka alụọ maka na onwe mmiri si chide na-agbadata sigasị ma mgbago ma ogwene na-agbadata isi rọpụ imebi ụzọ a asị ka nwaziere ya ụzọ ka o nwee ike wejọ na nke ndị arazianị wee jebezie ma ọlụkwu ma mmiri ogbucherukwe gwara m ahịa izu unu biko ụzọ a walawala ụzọ ama bụ m nnọọ ụzọ moto si aga mana kịta oche njigotu walawala ụzọ nwanụ m ahịa abịaghị ekwekwu mmadụ gị ụzọ abụghị walawala ụzọ ka ọ bụ ihe anụmalụ odo esi eje ndị na-eje oyi Enugu Arazi ọ ndị na-eje Ichida ma ọka etiti ebe ụzọ ala dị ebe ụzọ ala dị uru ụzọ abala anyị ka nkụ ọ bụghị walawala ụzọ ụzọ ka ọ bụ na-ezigbo ụzọ ka ọ bụ na-ezigbo ụzọ a na-aga aga nke m na trela ya aga ya trela ya aga ya oto n'ọhịa na efe gosi wee too n'ọtọ ọhịa nke bụ na ụkwụ agakwụzi ya ihe mekwa na o ji wee tọọ ya bụ na mmiri pụtaburu gaba wee kọsụo eroshọn sachacha ebe niile ahụ ọ dịzie m na meshin aganwu ya ndị mmadụ dịka ha dọjibazili ya wee dọjibazie ya bekwuo ma gota ịma na abịa rụchazie na onidi ka gota enweghị gota na ya ọ gota ya enweghị ka mmiri ji abịa n'etiti ya mana abịa kịta abịa wụgharịa gota aka na abụ kịta na o nwere ka esi awara gota by mita nke a nwere nwana na bịa mma anya ya awara gota by mita asụkwabeghị isi na nke a dị ebe a mmiri si ebe na mgbe atazi ọ ba gota onwe dị ka ụzọ a mechizie again afọ gota ka o ji etosi ị na-anya efu ka o si dị ọ dịka ọ bụrụ ụzọ a na-aga aga ndị Enugu na-anụgo n'ihe okwu batrị m dịzi 2%.